உதவிட நாமும் பழகிடுவோமே
தருவது நறுமண மலரை கொடுத்திட அழகிய பூமாலை தியாகம் புரியும் தருபோல் சற்று இழக்க உதவிட பழகிடுவோமே பிறசுமே நமக்கெல்லாம் கொடுத்து நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகும் நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகும் பள்ளி செல்லாதோர் படிக்க செய்வோம் தவிப்போருக்கு குரல் கொடுத்திடுவோம் நல்லோரை முன்னேற செய்வோம் நல்லிணக்கம் நாம் கண்டிடுவோமே உழைப்பாம் தீபம் ஏற்றினாமே ஊக்கம் பரப்பிட பழகிடுவோமே சேஷமே நமக்கெல்லாம் கொடுத்து நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகன் நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகன். Thank you. Start. Picture on the Namaste to everyone. I request all of you to come forward. आगे की कुर्सियों में आ जाए क्योंकि सब ये लोग जब जवाब देंगे तो संभव है पीछे तक आपको सुनाई ना दे. You might not be able to hear it at the back. Second, ये जो डिस्कशन है इसका उद्देश्य है कि हम लोग जानें. The purpose is that we understand what do the children and the youth think about some of the points that we would, or questions that we would be asking. So it's important that we hear. Time तो limited है. We'll first focus on the children and youth. उसके बाद बड़ों से भी प्रश्न किए जाएंगे कि आपका उसमें क्या विचार है. तो मेरा निवेदन ये है, my request is that two requests. One is when we ask a question, please raise your hands and answer. We find a lot of times we are prodding, please raise your hand, or please answer. No point. It only wastes time. Now, so whatever answer is there, please raise your hand and answer. You don't need to prod. Second point is कि जो आपके मन में हो वो बोले. Say what is in your mind. Don't think whether it is a right answer, whether it is a wrong answer, what will people think about it, right, etc. etc. जो मन में हो वो बोले. इसमें कोई right answer नहीं है, कोई wrong answer नहीं है, right? So first question. சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ கேட்குற கேள்விகளுக்கு உங்கள் மனசில் என்ன இருக்கோ அதை சொல்லலாம். யார் என்ன நினைப்பாங்கன்னு கவலைப்பட வேணாம். இதில் சரி தவறுன்னு எதுவும் கிடையாது. சரியா? There is no right or wrong. The first question, does God exist? கடவுள் இருக்காரா?
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? God exists in every particle of this universe. Is there one God or many God? We will ask a few more. Okay, sure. You have some pointer. Does God exist? சொல்ல No, does God exist? கடவுள் இருக்காரா? How do you say God exists? Or why do you say does God exist? ஏன் இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க? எப்படி இருக்காருன்னு நீங்க சொல்ல முடியும்? We asked that, how did we learn? We learned from our teachers. Our teachers learned from whom? Their teachers. This goes on for a long process, and at the end we come up to Ishwara. And we can also ask the question that who made this universe? The universe cannot be made by itself. So you are saying this cannot be, give one answer. This cannot be made by itself and therefore God exists. But any other reason why God should exist? Maybe it's fallen in on its own. Why God should exist? ஏன் கடவுள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நம்மளை எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ண. So somebody protects us, so God exists. And how does God protect? How does God protect? எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு உங்களை? எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. எப்படி உங்க இதுல எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு? நீங்க என்ன பண்றீங்க, அவர் என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு? From some bad things. Bad things. He protects us from bad things. Asking questions. Yes, please. Hold this mic. How does God protect? He says he protects from bad things. But how does God protect from How does- But bad things are still happening. கெட்டதெல்லாம் நடக்குதுல்ல உலகத்துல, அப்புறம் அதை எப்படி கேட்குறாங்க? If God protects from bad things, then bad things should not be happening. If God is protecting, கடவுள் ப்ரொடெக்ட் பண்றாருன்னா bad things நடக்கக்கூடாது. பட் நடக்குது. எப்படி? ஏன்? How does, why do bad things happen? God gives us good intellect to take right decisions. So he helps you take right decisions, so by that he is protecting you. You are taking the right decision. What is the role of God in them? We are humans, we are bound to take wrong decisions, but having good intellect lets us to take right decisions. Which is How does God help you take right decisions? And if God helps you take right decisions, why are you also taking wrong decisions? Are all your decisions right? Then ரைட் டிசிஷன், ராங் டிசிஷன், எப்படி கடவுள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு? ஏன் அப்படி சில நேரத்தில் ராங் டிசிஷன்? It's based on karma, according to. no. If the point is that God helps us take the right decisions, then we should have been taking right decisions. Are we not taking wrong decisions? Are we not taking wrong decisions? Are we not doing bad deeds? Then how is God protecting us? God gives us the intellect, the good intellect to think, but He is not kept any bounds for us to do karma. We are free to do anything. So how is God helping us then? He is giving us good intellect. If we use it, Give us hard evidence of how He is giving us good intellect. Just don't say because you have heard it, you have learned it, you have been taught in school. God बुद्धि कैसे देता है? How does God give right intellect? आप बताइए. आपने कुछ नहीं कहा अभी तक. சரியான டிசிஷன்ஸ் எப்படி எடுக்க வேண்டும்? God बुद्धि कैसे देते हैं? எப்படி உங்களுக்கு जो देता ही नहीं है. डिसीजंस கொடுக்கறாரு? देता है तो कैसे देते हैं? Signals when we meditate. जब मेडिटेशन करते हैं तब बुद्धि देते हैं. He helps us think that is it right he just when you are about to take a decision, God gives us a signal that this is right, this is wrong, it's better for you to choose this. तो फिर आदमी गलत क्यों कर रहा है?
Why is a person performing wrong deeds? Circumstances, you do right and you do wrong. On circumstances, that's what I feel. So then it's not my responsibility to do wrong. I'm only given the circumstances. Responsible, what I feel is, based on circumstances, I do right, I do wrong. Based on my conscience, what I In do. which case, the circumstances are responsible for me doing right or wrong, right? Yeah. It is not my responsibility. No. Then therefore, whatever I do is an outcome of circumstances. Circumstances. Then what is the law of karma? Why should I suffer? If I am performing as per the circumstances, good or bad deeds, then it is not my responsibility, right? I am stealing because I am hungry and I don't have enough money to buy food. Then I go. If I don't have enough money to buy food, I go. I rob. Then So that is the circumstances. what is the good or bad karma here? Then I am just I don't think he's wrong. Because when he has no other choice, at that time he robs. My question therefore is, for any bad deed that is happening, is the individual responsible at all? Or is it only circumstances due to which bad deeds are happening? Definitely for bad karma, someone's bad karma is responsible for any bad thing. So therefore individual is responsible? Yeah, definitely, sir. Like there is one soldier who killed many people in border, but he is, protecting their nation. Another is one criminal who killing in the society people. So definitely is result of his bad karma, not the circumstances. So what you are explaining now, and we are moving beyond the question of God, but all these are important points. And I am glad, बहुत अच्छा है that these points are coming up. We talked about, we started with God. Why does God exist? Actually, nowadays we becoming too much greedy. Now, so many times we ignore our inner soul, what is our conscience is saying. We just overlook that, and we follow what is the benefit, how I can gain more and more, whether it is right or wrong. We are ignoring our inner soul. This is the main reason nowadays. So why is not God helping us then? How God can give the path? Nah, we are human beings. This is our responsibility. We differentiate. We use our vivek. What is wrong, what is right. So it is our responsibility. Yeah, following the right path, you will have some problem. But people should follow the right karma rather than wrong karma. Okay, it's a very interesting point. We started with God. We said God helps us, give the motivation to do the right. It protects us. How does it protect us? It protects us by giving us intellect to do the right. Then we move to karma. And we said a person performs good or bad due to the circumstances, not due to his own choice. But moving beyond, you said today we are all deeply engrossed in greed and we are not we are not doing what is right. So if we are not doing what is right, and it's God's responsibility to help us understand what is right, which is where the conversation started from. Is God not doing his work today? கடவுள் ஒரு வேலை செய்கிறாரா இல்லையா சரியான வகையில் ஏன்னா இவ்வளோ டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது He is doing his job. He is asking us to go on the right path. It is we who deviate. तो आप कह रहे हैं गॉड अभी भी अपना काम कर रहे हैं? Yes, definitely superpower is there. नहीं देखिए, सुपर पावर है, गॉड अपना काम कर रहे हैं, but there is a lot of wrong happening, even more wrong happening today than what was happening yesterday. Correct. So in which case something is going wrong with us, not with God. We are deviating. Right. So we will pause that argument over here, but now come back to the argument of God. Does God exist? I will tell you what my feeling was, and maybe in some parts it still is.
I have heard people say God exists. I have heard people say God exists. These people are learned scholars. These people cite the scriptures to say God exists. In scriptures it is given God exists. I also wonder, all these things around me, how could it have been created without a superpower being in place? But I haven't experienced it. I have not experienced. This is my answer. It is like saying ice cream exists. Ice cream exists, but I haven't tasted it. Has anyone experienced God? Seen God? We may not have seen physically, but there are at times miracles which happens. At one point of time there might be a critical situation which we would be forced to face, and there would be our year and year would be in danger. At that point of time, we would literally feel that God exists when they are saved, or when they are saved from a critical situation. That time we experience the aroma around us will definitely make us feel, and the touch. I don't know. I have experienced it personally. Many times I have experienced it, and even my family members have experienced it. Okay. But I'm just pushing this argument a little bit. There is a law of probability operating everywhere. Sir, I would like to add, in terms of story, God always, don't come himself, but he definitely sent someone to help the people. I am sharing just a small story, so message will be clear. Once upon a time, there was one big businessman not able to sleep at his home. So at midnight he said, I am getting very much uncomfortable, let's walk. While walking, he went to one temple, he sit over there. So he have seen there was one poor man who was crying. So he asked what happened. He said, my kid is very ill and I need this much money, but I don't have money for his treatment. So that businessman pulled out whatever money in his pocket and gave it to him. He said, okay, I think this is good enough money for your treatment of your kid. So this person is just thanks him and returning. So that businessman asked, take my number if you need further money. So he said, why I should? I visited to the temple, requested to God, he sent it to you. Definitely next time he sent it someone else. So thank you for sharing this story. It's a very nice story, and it's an example of miracle that you spoke about. But I got two questions here. Question number one: there is a law of probability operating everywhere, which means there is always a chance that someone will fall into a difficulty that they didn't expect. You are going somewhere, or someone is going somewhere, suddenly there is an accident. Earlier this week, there was a hoarding collapse in Mumbai, and so many people died. What is the law of probability? And did not, it's a reverse miracle, right? And it's such an accident that someone was standing there and would have got killed, right? And the person standing next to them who would have got saved would have been thinking, wow, I got saved and so many others got killed, it's a miracle. But some people would have died and some people would have got saved. So where is the miracle here? Second point, does this miracle only happen with those who believe in God, or does it also happen with those who don't believe in God? Do miracles happen only with those who believe in God? Are only those people saved who believe in God? It happens with all. It happens with all, right? So then again it supports the law of probability. I'm just posing a counter question. Right? We need to think through what exactly is the answer. आप कुछ बोल रहे थे? आपने हाथ खड़ा किया था? No, that अथर्व. आपको कुछ
आपको क्या लगता है? What do you think? Miracles can happen with anyone. It's just a matter of chance. It's a luck. It happened to me, it will not happen to someone else. That's it. But what is your answer about the existence of God? God does exist. Why? How? Like whenever we do something good, we get a sense of satisfaction, we get a sense of motivation to do even more better the next time. You eat a sweet, you will feel sweet. No, not that way. When we do something that's just an action. You eat a sweet, you feel sweet. You eat chili, you will feel the spice. You do good, you feel good. You do bad, you feel bad. Where is going this whole business? Every action has got a reaction, right? There is an action of eating chili and versus sweet. Isn't it? You go out in the cold, you will feel cold. Now you will feel hot. It's an action, a reaction to an action. So you do good, you feel good. That is God in this. Every day when we get up, that itself is a miracle, right? What is a guarantee that we will wake up every morning? I am saying let's move beyond devotion. There is no guarantee. Huh? You are saying something? Yeah, I didn't want to say that. When you get up, it's no guarantee. But that's a natural process of getting up. I need to drive I don't like the car in home. But no camera. I couldn't understand. Could you repeat what he said? It wasn't coherent. What do you think, Didi? I believe that God exists because it's otherwise very difficult to create this complex world, and so I believe so. So it's a logical outcome. Logical answer. And that logical outcome is given by a vacuum. Yes. Because you don't have any other answer, right? We don't have any other answer. Correct. Is this question relevant at all? Does God exist? How does it matter? Tomorrow I'll ask, does Alexander exist in Petersburg in Russia? This man called Alexander, does he exist in Petersburg in Russia? He says, how does it matter? He exists, doesn't exist, live, dead, we don't know why should we discuss it. Does it matter if God were to exist or not exist? Those who want to believe can believe God exists, those who don't want to believe can believe God exists. Haji, बोलिए. There are different types of gods also. There are different types of gods. There are so many kinds of gods. There is no definition. I can believe in A, you can believe in B, I can believe in C, third person, and I can believe in nothing. How does it matter? Why are we having a discussion at all? கடவுள் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஸ்டின் வந்தது. இதை பற்றி பேசுறதுல ஒரு சரியாக சொல்ல முடியாதுங்க. ஆனால் வந்து என்னன்னா கடவுள் இருக்காது, இருக்கிறாரு. ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு மொத்தம் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. 84 லட்சம் ஜீவராசிகள். அதில் ஒரு ஜீவராசி வந்து மனித பிறவிங்க. அந்த மனித பிறவி வந்து அந்த ஜீவராசியை வந்து 800 கோடி தாண்டி வச்சுருக்கோம். அதுபோல் வந்து நிறைய, அதாவது பசுமாடு, மற்ற ஒரு சில உயிரினத்திலிருந்து மொத்தம் 84 லட்சம் அவ்வளோதான் இருக்குது. அப்போ இதில் வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயல்கள் வந்து கண்காணிக்கப்படுதுங்க. ஒவ்வொன்றுக்கு பற்று வர கணக்கு தான், எதுவும் நம்ம தப்பிக்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் சின்ன ஒரு பொருள் எடுத்துங்க வச்சிங்கன்னா உங்கள் கணக்கில் வர வச்சுருவாங்க மேலே, அது தனி கவர்மெண்ட் இயங்குதுங்க. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம எல்லாம் இப்போ வந்துருக்கிற ஆன்மாக்கள்லாம் வந்து செலக்டட் பீப்புள், அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இப்போ உதாரணமாக வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் 6 பேர் இருந்தாங்க, யாருக்குமே இதில் ஈடுபாடு இல்லை. ஏன் இல்லை? ஒரே தாய் தந்தையர்கள், எங்களுடைய இது நம்ம இதை நோக்கி தான் போகுது. அவங்க வந்து அவங்களுடைய லைஃப் வேற. அதே போல் துணைவியார் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க 6 பேர், இதில் ஈடுபாடு இல்லை. ஒரே ஃபேமிலியில் ஒரே தாய் தந்தையர்கள் ஒரே மாதிரி போன் இருக்கவங்க இல்லையா? இல்லை, அங்கே தான் சீக்கிரம் இருக்குது.
இப்போ நம்ம இந்த மனித பிறகு வரதுன்னா நம்ம இந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை தாண்டி ஃபைனலாக நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம். நம்ம அந்த புழு பூச்சியாக இருந்திருக்கிறோம், ஆடு மாடாக இருந்திருக்கிறோம், அதுலேருந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி அப்போ இது எல்லாமே ஒரு டூல். இதெல்லாம் விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொசிஷன். நம்ம இதில் கலந்துக்கிறது வந்து சின்ன விஷயமே கிடையாதுங்க. இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, சென்னையில் எத்தனை கோடி பீப்புள் இருக்கிறாங்க, யார் இங்கே வர்றாங்க. ஆனால் இதுதான் இப்போ சொன்னாங்க, இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவான்னு கேட்டாங்க. வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடெக்ட் ஆகுதுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகணும்னா இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது கூட அதில் கழிஞ்சிடும். அதுலேருந்து நீங்கள் எஸ்கேட் அப்போ நம்ம ஏன் முன்னேற முடியலைன்னா நம்ம அது என்ன இயற்கை சூழ்நிலை வந்து அவங்க சொன்னாங்க வந்து சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை வந்து எல்லாமே கெடுதலாக இருக்குது. அப்போ அதில் எல்லாம் ஈடுபடுத்துறது வந்து நம்ம தான். நம்ம செய்கிறது எல்லாமே வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க. அப்படி செய்யும்போது இந்த அமைப்புகளில் வர்ற அந்த பட்டுக்கணக்கு பூரா வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் ஆகுது. ஒரு பெரிய சுனாமியோ ஒரு பெரிய பூகமோ அதெல்லாம் வந்து அதிகம் ஓவரான இதாகும் போது தான் வந்து இயற்கை வந்து இது இது வந்து சூரியன் சோலார் சிஸ்டம். அதில் வந்து மற்ற சந்திரன் வந்து மனோகாரகன், சூரியன் வந்து ஆத்மகாரகன். அது எல்லாத்தையுமே இயக்கிறது வந்து. அதே போல் செவ்வாய் வந்து பிளட்டை அந்த பிளட் டிபார்ட்மெண்ட் செவ்வாய் இது பண்ணுது, எலும்பு அண்டு ரத்தம். புதன் வந்து பிரெயின், சுக்கிரன் வந்து இந்திரியம், சாட்டன் வந்து நரம்பு மண்டலத்தை கூட இயக்கிறது அந்த சிஸ்டம். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மேலே 7 லோகம் வந்து கீழே 7 லோகம் வருது. எல்லாமே வந்து நம்ம படிப்படியாக வந்து நம்ம இந்த உயிர் வந்து நம்மளுடைய உடம்பை விட்டு போகும்போது நீங்கள் என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கிறீங்களோ அது மேலே அங்கே சித்திரகுப்தன் வந்து கணக்கு எடுப்பாங்க. இவருடைய பற்று எவ்வளவு, வரவு செலவு எவ்வளவுங்கிறத கணக்கு போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க. எல்லாமே உண்மைதான். இப்போ ஒரு சிலர் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து ஜீனியஸாக பிறக்கிறாங்க. அது ஒரு தனி பெரிய சப்ஜெக்ட்டுங்க. அது அந்த மாதிரி குழந்தைகளை உருவாக்க முடியும். அது வந்து நம்ம சுவாமி இதில் வந்து முதல் 27 பக்கத்தை நீங்கள் படிங்க. வந்து அந்த புக்கில் வந்து தெளிவாக போட்டிருக்காரு. வந்து அந்த மாதிரி வந்து இந்த அமைப்புங்கிறது வந்து வெறி அற்புதமானது. நம்ம ஒன்றுமே இது கிரிட்டிசிஸை பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் பிளைண்டாக வாங்க கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு நம்ம கணக்கில் கண்டிப்பாக வரும். அதனால் கடவுள் கண்டிப்பாக இருக்காரு. நம்ம இதில் ஐயப்படாவே தேவையில்லை வந்து அதே. ஆனால் இது பேசணும், நம்ம 3 மணி நேரம் பேசலாம் வந்து சார். அதனால வந்து இது எல்லாமே நல்ல இதுதான். Thank you, sir. Can you summarize? So he feels that there are so many lakhs of beings in the world, and to evolve to a human being, it needs it's a journey. So we all are evolved as human beings, and we are all selected people to have the blessing of coming to this Arya Samaj. And so he says that it's governed by the celestial bodies. He feels that there are Navagrahas. The grahas will there is a big group of beings that control and this world, and whenever we do good, whenever we do accumulate good by coming to such samajas, when we do good things, we accumulate, and whenever there is a danger, that time those good karmas help you save from that danger. So we need not question or we need not criticize whether God exists or not. Just believe and do good things and come to such places, and automatically you will gain good things and go good. That's how it is. Thank you, sir. I understood most of what you said, but shall clarify that. Sir, I just one observation. We can have a story to explain anything, but inside heart of heart, what do we believe? Rationally we will explain everything. How could this universe have got created? How a baby is there in the womb of the mother, right? Who takes care of the baby? How do we grow? How do the cells multiply? Biology goes and explains it in a different way. It doesn't even talk about God, right? Astronomy will explain everything around us in a very different way. So there are sciences that are explaining everything very differently, right? And they don't talk about God. Why do we inherently believe there is God? What is the reason? I mean, what difference does it make if you don't believe in God? ये सब कहानियाँ हैं, कौन है तो stories. We have been told by his parents. Exactly. So told का क्या है? Told तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो we have been told ABC. Yeah. अगर हम लोग किसी एथीस्ट फैमिली में बैठे होते तो
So you would have been told X, Y, Z. आज communist China में गए थे और रशिया में गए थे और those children have been told there is no God. ना तो told से क्या होगा? अपनी बुद्धि दिमाग हार्ट बोलता क्या है? But before that, this is a question which is even relevant. मतलब क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा डाउट हो गया अभी। कृष्णानी जी अब डाउट होने लगा। डाउट तो अभी जैसा दुनिया चल रहा है उसके हिसाब से तो गॉड है। दुनिया चल रहा है उसके हिसाब से गॉड है तो दुनिया में इतना कुछ गलत क्यों हो रहा है? गलत भी हो रहा ना, वो भी सब कर्मा के थ्योरी से हो रहा ना सर। बुरा किया तो बुरा जरूर आएगा। पर गलत तो हो रहा है ना। गलत तो क्योंकि गॉड ने हमको लिबर्टी दी है, डू गुड और डू बैड। तो वी बी ना मानने के लिए लिबर्टी चाहिए। ना मानने के लिए लिबर्टी चाहिए। ना मानने को लिबर्टी। ना मानो, फर्क क्या पड़ा? मानने से थोड़ा यू फील बेटर। चिराग आपका क्या आंसर है? मुझे लगता है कि हम अगर माने कि भगवान हैं तो अगर माने भगवान है तो हमें हर वक्त लगे कि हमारे पर कोई ध्यान दे रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो हमें अंदर से ये लगे कि हमें अच्छा लगे कोई देख रहा है, तो हमारे पर एक कोई वॉच रखा है, ऐसा टाइप की फीलिंग आएगी, तब हम और अच्छे काम करने के लिए क्या मोटिवेट अच्छे काम करने के लिए। एक बच्चे को अगर मना करना हो, उसके माता पिता को मना करना हो उस बच्चे को कि उधर मत जा, मतलब घर के बाहर मत जा, तो क्या बोल देंगे? कैसे बोल के उसको मना कर देंगे? बाहर जाओगे तो पुलिस करेगा, बाहर जाएगा तो भूत है, चुड़ैल है, पुलिस उठा ले जाएगी, ऐसे बोल देते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं बाहर पुलिस खड़ा हुआ है, पर बच्चे को डराने के लिए बोल दिया। हम लोगों को भी डराने के लिए बोल दिया कि कौन सब जगह है, तू देख रहा है। नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा हो जाए तो भगवान और तो भगवान नहीं। तो इसका मतलब शंका हो रही है ना? शंका तो होगी। अब आप कहेंगे आर्य समाज बोलिए। अच्छा, फर्स्ट थिंग आई थिंक भगवान है या नहीं है, तो जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, I think even today no doctor has been able to explain how things have been made, how our human body has been made, how do we function. So there is somebody who makes everything. There is no way you can say that everything made automatically. हमारा खुद का सिस्टम ऐसा है जिसमें इतने ब्लड वेसल्स हैं, इतना सब है. I think even doctors today have not been able to explain why the brain functions and how it functions. So there has to be an explanation. Otherwise, how are things made? How are things made? So there is somebody who has made these things, which is enough proof that God exists. Second comes, why do we do wrong? Why do we do good or bad? God has given us the independence to decide for ourselves whether we can do good or bad. What we do is we have a soul which is part and parcel of God. So everybody in us has God in them, a small particle of God in them. And it is up to us to live with our conscience and decide how we do it. So that's how it operates, and what you do decides how you feel about it. So there is something guiding you, and it is up to you to take that advice, but you have got independence to decide how and what you want. बहुत अच्छा है. Now rationally we are explaining God exists and He is guiding us. Completely understand. I mean, it's similar to the argument that Preeti ji made. I mean, how could we otherwise explain all that is happening around us? पर God को अगर नहीं माने तो नुकसान क्या है? What's the harm? हम कृतज्ञ बन जाएंगे. कृतज्ञ. और स्वामी जी ने कहा कि कृतज्ञता इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है. What is the English of कृतज्ञ? He is saying we will fail to acknowledge if you don't consider the existence of God, we will fail to acknowledge His mercy, and failing to acknowledge anyone's mercy or anyone's support or help
This is a very bad thing to do. We should acknowledge everyone's, anyone who is doing mercy, so why would we not acknowledge God? Nice answer. Great. Opposite of gratefulness. Anyway, the objective of this session was not to search answers but to ask questions. Because these answers are not so easy. And these are not verbal answers, so it's given in the book. That's why this is the answer. It's an answer each of us has to find in our own self. It's not an answer that can be handed over to us by our parents. Of course, we learn from what they have learned. But eventually it is our own answer, our own belief in God. So this was just an invitation. Since we were fewer in number today, आज हम लोग कम थे संख्या में, तो सोचा why not we have a discussion. अगर अधिक होते तो ये discussion और मुश्किल होता. But my invitation to all of you is please to ask this question. आपने कुछ नहीं कहा, आप कुछ बोलेंगे? क्यों? गॉड है या नहीं, ये सही है, ये प्रश्न होना भी चाहिए या नहीं? होना चाहिए. बोलिए. अरे हाँ देना. ईश्वर है. ईश्वर है. He said God is there. पीछे नहीं. God हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने कर्म से हिसाब से जो और करोगे, जैसा लोगे आपका कहना है गॉड हो या ना हो, फर्क क्या पड़ता है? अपने कर्म के हिसाब से चलो और कर्म करो. देखिए आप लोग एक एक चीज को सुनेंगे ना, when you hear other people's thoughts, आप ही नहीं मन में वही प्रश्न उठेंगे. तो मेरा आपसे invitation है, my invitation to all of you is please search these answers. We are not going to give answers now, but it's an open forum for discussion. आप भोजन भी कर रहे हैं तो डिस्कस हो, किसी चीज़ के बारे में करेंगे, मौसम के बारे में करेंगे, हवा पत्तों के बारे में करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें. हो सकता है कुछ नई बात आपको पता चले, समथिंग यू may discover. So this is an open invitation. I take a pause now. We tried something different. I hope. I was very encouraged with the kind of answers that came up. Very different perspectives. Thank you for participation. Now we will go to Shanti.